Hello everyone, so today I'm gonna doing something aesthetic within black and white paint. This is so easy painting. Also you can spend your leisure time with it. ব্ল্যাক নেওয়ার পর আমি সেটার উপর দিয়ে হোয়াইট দিয়ে নিই। নেক্সট পাম্প দিয়ে এটাকে মিক্স আপ করে নিব। সো এখানে হোয়াইট দেওয়ার পর আস্তে আস্তে ব্ল্যাকের দিকে যেতে হবে। অ্যাট ফার্স্ট এখানে গ্রে দিব, তারপর লাস্টের দিকে ডার্ক ব্ল্যাক থাকবে। I want to present it as like a rainy night with cloud. Little stars.